বাংলা চ্যানেল কোটি প্রাণ একসাথে। আপনারা দেখছেন বাংলা চ্যানেল কোটি প্রাণ। Good evening to you all and welcoming you all to the second anniversary and also the entering of third year of Bangla Channel here today at a state-of-the-art catering hall, the Gulshan Terrace in the capital of the world, New York. Shri Mondoli, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে এবং আজকের এই অনুষ্ঠান আপনারা পেছনে বাংলা চ্যানেলের পর্দায় দেখে বুঝতে পারছেন যে আজকে আমরা 2 বছর পূর্ণ করেছি এবং তৃতীয় বর্ষে পা দিয়েছি। হাঁটি হাঁটি পা পা করে উই আর এন্টারিং আওয়ার থার্ড ইয়ার। এবং এই প্রোগ্রামের মূল থিমটি আপনাদেরকে আমি এক লাইনে বলে দিচ্ছি। বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে গণমাধ্যম কর্মী যারা মারা গেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎসর্গীকৃত বাংলা চ্যানেলের আজকের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি ও তৃতীয় বর্ষে পদার্পণের অনুষ্ঠান। Ladies and gentlemen, this whole celebration is to remember the people, particularly the journalists, the media activists, media workers related to media all over the world who left us while working for the media, for the world people. And to respect them, we dedicate today's evening or this celebration of the second anniversary and entering the third year of Bangla Channel here today at Gulshan Terrace. So we welcome you on behalf of Bangla Channel today, and we will have very brief formal inauguration, few minutes, and we do have mainstream representatives, particularly councilman, senator, or the other elected officials here today, candidates who just passed in the 22nd June primary, Democratic primary. We will welcome them first, but let me do a couple of things today. The first, we will respect the national anthem of Bangladesh and the United States of America by giving our standing position. Let's all be in standing and respect the national anthems of Bangladesh, the country we came from, and the country we are living here, the United States of America. Please be in standing to pay the respect to the countries and the martyrs of the two countries. Thank you.
Thank you. Thank you very much. And the last part of the formal inauguration of the second anniversary and entering of the third year of Bangla Channels here. Just a minute's silence, ladies and gentlemen, a minute's silence, as we have already mentioned, that this whole event is dedicated to those who left us during this critical period of COVID for over 20 months, all over the world, including United States of America, Bangladesh, and all other countries. All the journalists, media workers, activists, and everybody related to media, we respect them, and Bangla Channel today dedicates this anniversary and entering to the third year to all those who left us. Let us all remember with 1 minute of silence the way you are. I would say, if it is possible, please be in standing and pray the way you like. Shri Mondoli, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আর 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। আমাদের যত মিডিয়া কর্মী যারা বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে গণমাধ্যম কর্মী হয়ে মারা গেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান। চলুন আমরা সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রার্থনা করি তাদের আত্মার শান্তির জন্য। A dedication of 1 minute silence and prayers to all the media activists and media related workers during the corona period. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. And before we get the welcoming speech by the Vice President or the Chairman and the distinguished guests here, I see that Senator, Assemblyman, and Councilwoman all are here, elected and already current senators. John Lou is also here, so we will welcome them in minutes. But before that, ladies and gentlemen, it's the inaugural dance. It will be a medley by BAFA, Bangladesh Academy of Fine Arts, one of the best Bangladeshi cultural school or academy that teaches our kids, be he or she American or Bengali or of any color or religion or belief, they train the best. And a group of our team members from BAFA will perform here a medley, and I would welcome all of you to enjoy it before we get the welcoming speech. Ladies and gentlemen, I'm welcoming the BAFA people, and Sanjida Islam, Nuzhat Faiza, Maraf Rahman, Nasima Chaudhuri will perform, choreographed by Marzia Sriti, and medley will be named Posh Toder Dak Dietse. And once it is done, we will welcome our speakers and the other distinguished guests. Thank you. And BAFA Executive Director Farida Yasmin is also. যে তার ভোরে
একটা রাতে বেঁধে নিলেম গান কনক চাপা ধান আহা চম্পা বরণ ধান তোমার তরে একটা রাতে বেঁধে নিলেম গান আমি নতুন সুরে কণ্ঠে নিলেম গান আহা কনক চাপা ধান চম্পা বরণ ধান তোমার তরে একটা রাতে বেঁধে নিলেম গান ঝিকিমিকি করে চিকন চিকন বাঁশের পাতা হাওয়ায় বুঝি নড়ে পান্না মাঠে হীরের রোদ ঝিকিমিকি করে চিকন চিকন বাঁশের পাতা হাওয়ায় বুঝি নড়ে আহা বাসক ফুলে মৌ ধরেছে ও ডাগর চোখে রং ধরেছে মৌমাছিদের পাখায় বাজে গুন 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 গুঞ্জরণের গান আহা বাউল আমি একটা রাতে বেঁধে নিলেম গান আহা কনক চাপা ধান চম্পা বরণ ধান তোমার তরে একটা রাতে বেঁধে নিলেম গান ও মিতেনি ও চাষি বউ ঘরে ফসল এলো এবার ঘরে ফসল এলো সন্ধ্যামণি আকাশে তাই পিদিম খানি জেলো এবার পিদিম খানি জেলো বাংলা আমার 12 মাসে 13 পাবন ভরা ফুলকুমারী মেয়েরা গায়ে শিব ঠাকুরের ছড়া বাংলায় আমার 12 মাসে 13 পাবন ভরা ফুলকুমারী মেয়েরা গায়ে শিব ঠাকুরের ছড়া আহা পাকা ধানের বাসে বাসে ওগো সোনার ঘরে কুটুম আসে গৌরী ধানের নুপুর বাজায় রুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম রুম ঝুম অতই নদীর পান আহা বাউল আমি একটা রাতে বেঁধে নিলেম গান আহা কনক চাপা ধান চম্পা বরণ ধান তোমার তরে একটা রাতে বেঁধে নিলেম গান আমি নতুন সুরে কণ্ঠে নিলেম গান আহা কনক চাপা ধান আহা চম্পা বরণ ধান কনক চাপা ধান আহা চম্পা বরণ ধান কনক চাপা ধান আহা চম্পা বরণ দারুণ অগ্নি বানে রে দারুণ অগ্নি বানে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে হানে দারুণ অগ্নি বানে রে দারুণ অগ্নি বানে রে রজনী নিদ্রাহীন বিরঘ দগ্ধ দিন রজনী নিদ্রাহীন বিরঘ দগ্ধ দিন আরাম নাহি যে জানে রে জানে দারুণ অগ্নি বানে রে দারুণ অগ্নি বানে রে
শুষ্ক কানন শাখে ক্লান্ত কপট ডাকে, শুষ্ক কানন শাখে ক্লান্ত কপট ডাকে, করুণ কাতর গানে রে গানে, দারুণ অগ্নি বানে রে, দারুণ অগ্নি বানে রে। ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি, গগনে রয়েছি চাহি চাহি, ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি। জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে, জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে, একদা তাপিত প্রাণে রে প্রাণে, দারুণ অগ্নি বানে রে, দারুণ অগ্নি বানে রে, হৃদয় তৃষায় হানে রে হানে, দারুণ অগ্নি বানে রে, দারুণ অগ্নি বানে রে। Thank you. Did we hear any round of applause for all these excellent kids performing the dances from Bangladesh? Can you please? This is our culture of whole Asia, especially India, Bangladesh, and that region. But this is over 1,000-year-old heritage and traditions they carry from the country to here, the best country of the world, USA. And to follow that, let me welcome two young, lovely kids. You can see them, they're coming. Alvina Rahman and Amina Islam. They would perform one song, and after that, we will go to our welcoming speech and all the distinguished guests, particularly from, of course, here in New York, especially the elected officials. Thank you. Okay. আমার নাম আমিনা ইসলাম। আমার নাম আলভিনা রহমান। আমরা বিপাতে গান করি। Bye.
Ladies and gentlemen, can we get a big round of applause for this extraordinarily performing kids? Thank you. Thank you. That was the formal steps or parts of our entering the third year of Bangla Channel and celebrating the second anniversary. Now we will go straight to our program, and let me apologize for all of you, to all of you, for the late, for the time that you have taken. Most of you came early. All of you, we give you our respect and our gratitude for coming to this event. And this, I can see each and every seat is taken, and few of us are still standing in the back. Please take your time. We will have a wonderful program, delicious food and everything. But before I welcome, to make the welcoming speech, let me tell you that this is the program dedicated to all those that sacrificed their life during this corona period all over the world, particularly the media people, the activists related to media, journalism. So we respect them, and you did pray for their salvation, particularly of their soul. And another thing, we are making a history from today by Bangla Channel, that we will introduce the Dhrubotara Awards or Dhrubotara Sammanana today. And 4 people for their extraordinary contribution, and 1 biggest umbrella organization for their extraordinary contribution during the corona period will be honored by Bangla Channel today. And Dhrubotara, for those of our American friends, for the Bangladesh or Bangladeshi people or Bengali speaking people, Dhrubotara is nothing but the North Star. You know, that's the only star that guided the Magi during the birth of Jesus Christ. So this is basically a North Star Awards introduced by Bangla Channel today. So, and you will give that channel's awards today. Before that, let me welcome, to make the welcoming speech in few minutes, by Fauzia J. Chaudhuri, a very charismatic personality and the Vice President of Bangla Channel, to make brief welcoming speech. Fauzia J. Chaudhuri. Hello, everyone. First of all, I want to extend my gratitude to all of you for being here tonight, regardless of how busy each one of you are. My family welcomes you all wholeheartedly. So, I'm standing right in front of you today because my parents wanted me to. You know, all immigrants' parents, they want to show off their kids, because why not? So here I am today, presenting this speech in front of you all. Although I think I do not have a lot of wisdom to share with you all, just because I have not reached that part of my life yet, but I'm going to share how my family got here as a team. Yes, you heard it right. The recipe of how to become a successful person or having a successful business. So I guess now I have everyone's attention here. You all have seen this channel grow over the past couple of years. Today we are looking at the final product of our work. So many influential people, fancy tables, good food, great shows, and the list could go on. But there is a lot goes behind the scenes. It took a lot of sleepless nights and hard work to be where we are today. That is the business logistics of it, okay? So I would say what drives a successful business are the values you carry with you. Most importantly, having a good heart, and on top of it, all those things you carry on ever since you came to this world. Life has been a roller coaster for our family, but we stood by and make life work for us. This is something I always try to incorporate into my life and teach my siblings the same, that I'm sorry, I'm just so nervous right now. On that note, thank you so much, everyone, for being here and supporting us in this journey. Have a good night.
Thank you, Fauzia, for a very brief but welcoming speech. That was really warm welcome to all the audience, particularly these distinguished guests, full here at the Gulshan Terrace. So, ladies and gentlemen, we have got the welcoming speech now as promised. It's late, but I would welcome the mainstream distinguished guests whom we can say the friends of Bangladeshis, friends of immigrants, and friends of all of us here in the best city of the world, the New York City. So I would welcome, although I have been advised to make a sequence, but well, you all know Senator John Liu is one of the oldest here, not in age only, experience and wisdom also. So I would welcome, don't take it as a favoritism or nepotism. Senator John Liu is the person who came most to all of us. So I would welcome others also. Let me welcome Jessica Gonzalez Rojas. I forgot one last thing. Although I did not forget, it was back in my head, but I was really nervous and tired, so I forgot to mention it. So I want to give a special thanks to Haq Uncle for being such a great support to us. He is such an amazing person. He always gives me great advices, like what should I do in my life, what should I, like, he's just an amazing person. So thank you so much for everything, okay? Thank you. Thank you very much for adding that. Now we already have Carolina Cruz on the stage and Jessica Gonzalez Rojas. Can I welcome you on the stage? And Krishnan, a very popular figure in Jackson Heights. Shekhar Krishnan, I welcome you onto the stage. And ladies and gentlemen, let me tell you that we have the press secretary from Washington. They're in this audience. We have the press minister of United Nations Permanent Representation's Office here in New York, Mr. Noor Elahi Mina. They will come right after you. But let me tell that with the let me see, we all are here, right? Let me see, because they will initiate, of course I will welcome my attorney in a minute, Mr. Chowdhury, but before that, let me call the senator, who is very popular amongst us, and he can be anything, anytime he wants to be, because he has the highest support from Bangladeshis. So he will speak, and also again, let me tell you, we will have Dhrubotara Sammanana, which I said in English if you don't understand, particularly the people by me, the North Star Awards, seeing what Jesus Christ, May J went to Jesus Christ, and also Columbus and the rest of the world found their path to all over the world. So that will be introduced in Bangla, Dhrubotara Sammanana 2021. But let me welcome Senator John Liu first. Bobo, we're going to have a talk later. He calls me up, calls me the oldest guy around. And, you know, I'm standing on this stage with these young people, so I really am the oldest. But you didn't have to point that out. And the other thing he says is, okay. And then he says, oh, and next we're going to bring up the mainstream. This is the mainstream. You got Shekhar, you got Carolina, you got Jessica, you got myself. This is the new mainstream. That's what this is about. And it would just be perfect if we had Shahana Hanif with us today. She's come to Queens a number of times, and it is such a delight to see her, to see Shekhar, to see other new young blood getting elected to office here in New York City and beyond. And that's what this is all about. We're celebrating the third, I guess, not really the third anniversary. It's technically like the second anniversary, but we're entering the third year. And it's a milestone for the Bangla Channel, a channel that has provided information, provided entertainment, and has, you know, continued to foster the growth of the Bangla-speaking community here in New York and beyond. And in this democracy, we need to have the freedom of the press. And Bangla Channel represents the freedom of the media.
which is so necessary to democracy and to the growth of the community. And so I've spoken with my colleagues here, Assemblymember Gonzalez Rojas, who we'll hear from, Assemblymember Catalina Cruz, who we'll hear from, and you know, it's not technically official yet, but I will eat my hat if he doesn't become the next city council member. So soon to be council member, Shekhar Krishnan. And we prepared a proclamation to honor this event. I want to invite Shah Chowdhury, the walking magazine cover here. I know his daughter helps him get dressed in the morning. Come on, Shah. And maybe we'll invite our chairman also, Akim Haq. You want to come up? And we'll present this proclamation to all of you, celebrating the entering of the third year of the Bangla Channel. So, ladies and gentlemen, I would love to welcome now to talk and also definitely give the awards later. I'm going to call us Assembly Member Jessica Gonzalez Rojas of 34th District. Thank you. Thank you so much, and thank you for saying my name correctly. You gave Rojas a good ring there. So I want to also congratulate the President and CEO, Shah Chowdhury, the Vice President, Fasia Chowdhury, the Chairman Hook. Also want to welcome all the distinguished leaders here today. This is a celebration. This is a celebration of 2 years. And I love the way we're framing this as entering our third year of Bangla Channel. And I represent a district that is 30% Asian. And the bulk of our members are South Asian and from Bangladesh. So we know the media is so important. And the media is not just so important because of entertainment or news or resources, but we know the media is critical to build community. And that's what we're here today to celebrate. You all look so beautiful from this angle. So I thank you for coming together in community to celebrate the Bangla Channel, also to remember and honor those journalists who we've lost during COVID. Because I stand in solidarity with you all, and I'm so grateful for the community that we built together and the power that we will build. So thank you, thank you, thank you. Felicidades in Spanish. Felicidades on entering your third year of Bangla Channel. Thank you very much. Thank you, Rojas, Honorable Rojas. Thank you very much for the appreciation as well. Now the Assembly Member, Catalina Cruz. You sure? Thank you. Good evening, everyone. I am happy to be home. It's so good to see so many of you. I first want to say thank you, because at this time last year, many of you came out. I see so many friendly faces to help us give out food, to help us give out blankets, to help us support our Bangladeshi community. And you know, those of you who were there, that it wasn't just our Bangladeshi community who showed up. It was people that spoke Spanish. It was people that were homeless. It was people that needed your support. And so for being there, for showing up when we needed you the most, thank you. And the reason why I am calling you over, Mr. Shah,
is because I couldn't do the work that I do without you. Every single time I'm doing something around Diversity Plaza with the businesses, you show up. You show up to make sure that you're capturing the pictures, you're capturing the video, and you're letting our neighbors know what we're doing. And that's what the media is about, and that's what your channel is about. It's about helping make sure that everyday people that our aunties, our uncles, our grandparents know what we are all doing. And so for that, thank you, and keep honoring what a journalist is supposed to do. And so congratulations on your second anniversary, and I love this whole second into third. All of the people here who are married know exactly what I'm talking about. It's like, oh, is it your second? Is it your third? And so thank you for inviting us. Thank you for always inviting me to everything that you do. And I hope to be here for the 3rd, the 4th, the 5th, the 10th, and the 20th anniversary. Congratulations, and I look forward to continuing to celebrate. And Mr. Chairman, it is an honor to be here with you. And I know he's not here with us, but my brother Fahad, I couldn't not be here and send him some love all the way to the other side of the world. Thank you. Thank you, Honorable Assembly Member Catalina Cruz. Now, the one from our host group who looks like us, talk like us, had the same heritage and culture of over 1,000 years. These are our friends, our supporters. Without them, we cannot breathe. Our kids cannot grow here. And right after this gentleman, who is, I would say, a part of our host, he will talk, and then we will go to the awards, which we call Dhruvotara Sammanana 2021, meaning North Star Awards 2021. And ladies and gentlemen, the man from our Jackson Heights, Democratic primary elect, unofficially, I would say this is officially elect, District 25 City Council member, Shekhar Krishnan. Salam alaikum, everyone. Good evening. Thank you so much. It's such an honor to see all of you and to be standing here today. I'm Shekhar Krishnan and hope to be the incoming council member of District 25, Jackson Heights, and Elmhurst. I first want to say a very big congratulations to the Bangla Channel, Chairman Fazul Haq, Shah Chaudhry, Fauzia Chaudhry, congratulations. Bangla Channel has been there, as Assembly Member Catalina Cruz was just saying, in our neighborhoods across our city, a shining light telling the stories of our Bangladeshi community. So thank you, congratulations. Looking forward to many more celebrations ahead too. I want to say to all of you in this room, I stand on your shoulders. Each and every one of you have paved the way to make this possible, where someone from our community stands here today as the first South Asian to represent our district, our home for our peoples in Jackson Heights and Elmhurst. You can clap for that, that's okay. As one of the first South Asians in the history of the New York City Council, in the history of New York City and our city government, it would not be possible without each and every one of you in this room who has paved this way. Pioneers like Morshad Alam and Saliha, who are here too, who I saw before, and so many others. Those who stood with us, like Fahad Sulaiman Bhai, Milan Bhai, Qazi Hussain, so many others who made this possible. From the bottom of my heart, thank you so much. Because what we've shown with our election and this race, as we have shown time and time again, is the Bangladeshi community is awakened. It is a giant in our city, in our politics, in fighting for the voices of those who have very often not been heard by our city government. Our Bangladeshi community has shown that it is an awakened giant in our city, and especially here in Queens and in Jackson Heights and Elmhurst. And it is organizations like the Bangla Channel who tell the stories every day of our families, of our children, of our parents and grandparents, shining the light on our community, that our entire city knows about the power of our Bangladeshi community. And that is the fight that we will take with us to city government
to our state governments, at City Hall in Albany, to make sure the issues that matter most to us, from our immigrant families to our schools, to our taxi workers and our for-hire vehicle drivers, to making sure that in our neighborhoods, in our hospitals, in our schools, Bangla, we are receiving resources, services in Bangla, and it is being taught in our schools, and our culture is being celebrated. That is the work that we will do together, and this victory is all of your victory. And I'm proud and humbled to play a small part in fighting alongside all of you. But make no mistake, this is history made by our community, by each and every one of you. Dhanyabad, congratulations, and thank you all so much. Thank you, Shekharji. Thank you very much. And ladies and gentlemen, we would request our distinguished guests right on the left and right to be here with us for a couple more minutes, because this would be the introduction, the first time ever by Bangla Channel, to introduce the Dhrubotara Sammanana, which we call Dhrubotara Awards. It might be a little difficult for you to pronounce, but you do better than my Bangla, of course. Yeah. So it's North Star Awards. And the first North Star Award will be given by Senator John Liu. As I have already said, he is not in age. Don't take it in age. You're very young. You're very young, yeah. But wise and experienced. Do you know that he rode the bike from here to Albany? Old people can't do that. He rode the bike, but we walk. Congratulations. You will get the next award. Next award for biking from here to Albany will go to John Liu, for sure. But let me welcome, thank you. Let me welcome the trustee chairman of the biggest organization, I always say umbrella organization of North America, and you can say all over the world, the biggest organization with the highest number of members, highest number of social activities, philanthropism, particularly during the corona, who did all the formal, religious, social burial activities of over 220 persons, irrespective of their color, creed, religion, or even country, as long as somebody called Bangladesh Society. This society, Bangladesh Society of New York, stepped forward, bought the land for burial, and did everything religiously the way that person or the family deserves. And we would welcome the chairman of the trustee, Mr. Mohammed Aziz, to come forward on the stage and take the first award for such dedicated work to the humanity here in the capital of the world, city of New York, by Bangladesh Society of New York. Ladies and gentlemen, we have only 5 hours total. 1 goes to this organization and 4 others go to 4 distinguished gentlemen. Senator John Liu hands it over to Mohammed Aziz, the chairman of the trustee of Bangladesh Society of New York. Shudi Mondali ekটু যদি করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেন খুব খুশি হব। এর পরপরই আমাদের অনেক বক্তব্য নাই। Thank you. বলবেন? Just 2 words. Thank you so much. Something more from the president of Bangla Channel goes to, wow, that is the 1,000-year tradition of us. You don't have to give a plaque, you don't have to give money or awards, just do this. This is the highest award in the Indian subcontinent. I think Shekharji will also accept it. That's what we do. Thank you. Congratulations. Thank you so much, Bangla Channel. All the elected officials here at this stage. I want to say something. They say very proudly about Bangladeshi community. I demand something on behalf of my community. We are 500,000 Bangladeshi people living in tri-state. We are first generation in this country. Our elders and our kids, we don't have. I know Mr. Liu long time. I was largest minority contractor of New York City. I built 1,000 unit
for any other non-profitable organization. Harlem, Brooklyn, Bronx, East New York, everywhere. I like to demand something behalf of my community. We like to have one senior and one daycare center. I leave you up to you guys. We'll get in touch with you from Bangladesh Society. We like to have one senior citizen center and one daycare center as soon as possible. I need that help from you guys. We are Bangladeshi people, we are very united. We'll help you guys. We'll work with you. We need also you guys help. Thank you so much. Thank you. Thank you, Bangladesh Society. Congratulations. The second award, I have four more awards, basically four more awards. Two persons are present, two are not present. The next one goes to one of those people who fought for Bangladesh liberation. One of those, we have 3 million people killed, 200,000 women raped and mutilated by the then Pakistani army in 9 months in 1971. So just to tell that this gentleman fought through Bangladesh and Indian radio, which was independence radio, only radio channel for the inspiration of the fighters. And this gentleman is from the north of Bangladesh, and he has got the highest award of Bangladesh government, Ekushe Podok. So can I welcome with a big round of applause, Rothindranath Roy onto the stage to get the next award. Rothinda, please come and take this highest award from Bangla Channel. And this award goes from, of course, I would say you advised Jessica. Rothindranath Roy, if you all know, who fought through his voice, Kantho Jodha. We call the liberation war fighters through the radio that inspired the fighters in 9 months. Thank you and congratulations. Congratulations, Rothinda. You want to say anything? Rothinda, any word, any line? সমাগত সুধীমণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে শ্রেণীমতো প্রণাম, সালাম, নমস্কার, শুভেচ্ছা। আসলে এই প্রবাসে বাংলার টিভি আজকের যে আয়োজন করেছে, আপনারা কষ্ট করে সবাই এখানে এসেছেন, এবং সেই সাথে সবচেয়ে বড় আমার আনন্দ হচ্ছে যে আপনারা আমাদেরকে স্মরণ করছেন, মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করছেন। আমি শুধু একা নই, আমাদের যারা সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছে, যারা কণ্ঠের মাধ্যমে যুদ্ধ করছে, বেতারে ইথারে, পৃথিবীতে আরো অনেক যুদ্ধ হবে, কিন্তু একটি বেতারের যে কি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে সেটার প্রমাণ দিয়েছি আমরা। তো যাই হোক, আমি সবার কাছে একটাই বিনীত প্রার্থনা করব, আপনারা প্রবাসে আছেন, সবাই দেশকে ভালোবাসবেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসবেন, যার যার অবস্থান আছে সেই অবস্থান থেকে যা সুন্দর হয় সেটা করবেন, তাহলেই আমাদের মুখোজ্জ্বল হবে এবং সেইটাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পাথেয় হবে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। Salute from all of us. You're one of the highest awardee from Bangladesh. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, from the same, I should say in Bangla Gharana, from the same radio during Bangladesh Liberation War, we have another fighter. We have another fighter, thank you. And he is known for his fight, not only from the independence war period radio, Bangladesh Shadhin Bangla Betar Kendro, but also for the family service straight from Gopalganj. His brother was the Consul General here in New York a decade and a half back. His brother passed away here in New York, and he was one of the freedom fighter also. So with that note, can I welcome another Kantho Jodha who fought through their voice, Shahid Hassan. Can I welcome you onto the stage to take this award, highest award from Bangla Channel, one of the 5 best awards given from this year to you. Dhruvotara Sammanona 2021
North Star Awards 2021. Another fighter who are still our pride for the Bengalis for the liberation war all over the world. And yeah, of course, can I say Shekhar? You bring the next one, please. Shekhar Krishnan will hand it over to Shohid Hassan. Shohid Hassan comes from the place where the father of the nation of Bangladesh comes from. Congratulations, Shohid Bhai. Shohid Bhai, for all of you, you know, but for them, Bhai means brother. Like we call John Bhai, Louis Bhai, and of course for the sisters, like Catalina and Rojas, we will say sister in Bangla, bone, meaning sister. So the next one, thank you and congratulations. You want to say a few words? Good evening. Thank you so much. I'm really very much delighted to come to this function at this time. So, actually, Bulbul is my younger brother, like. So, he stated about me everything, so I have nothing to say, but I'm thanks giving to the Bangla Channel again and again. They're doing the really unique job in here. Thank you so much, everybody. Thank you very much. Everybody's respect go to all of you. Thank you, particularly the awardees. And ladies and gentlemen, these two gentlemen are not here, but this will be taken on behalf of them by someone related or close to them. Sheikh Sadi Khan. You all know Sheikh Sadi Khan. He's a North Star, like a Dhrubotara. He's a North Star in Bangla music. He's a lyricist. And he has contributed to Bangla music. They know better than I do, much more than anybody living now. So this next award goes to Sheikh Sadi Khan, and on his behalf, I would welcome the ex-president of our press, our media channel, press club, Mr. Darpon Kobir, a journalist, a poet, a novelist, a writer, a columnist. Here comes a very young, talented, positive writer, Darpan Kobir, and he will accept it, receive it on behalf of Sheikh Sadi Khan, and that will definitely go from Rojas, Catalina Cruz. No, change the name, change the name, change the name. It comes from Honorable Catalina Cruz. Thank you. And this is for you. Congratulations. Thank you. And then I'm going to... Oh, thank you. আমি অত্যন্ত লাকি এই কারণে যে শেখ সাদি খান ভাই 2016 সালে আমার 10টি গানে মিউজিক করেছিলেন। তার সাথে আমার খুব শিগগির দেখাও হবে। আজকে তিনি এখানে থাকার কথা, বাংলাদেশের পরিস্থিতির কারণে এমবাসি খোলেনি, বিষয়টা আমাদের পেন্ডিং আছে। আমরা খুব শিগগির তিনি আসবেন, এখানে একটা অনুষ্ঠানও আমরা করব। সবাইকে ধন্যবাদ, বাংলা চ্যানেলকে ধন্যবাদ। Can I request you all to give a big round of applause to Catalina Cruz, Honorable, for excusing me over and over and over. Thank you. Well, family, yeah. Now, definitely you win, all of us. So the last one is medical professional. His name is Mohammed Mirazul Haq Shohag, and he has contributed his highest during last almost 2 years of pandemic. So this goes to him, and it will be taken on his behalf by his mother, Nargis Haq. Can I welcome the mother of Mohammed Mirazul Haq Shohag to be on stage and kindly accept the Dhrubotara Awards on his behalf
from Bangla Channel. And this will be given by all the mainstream people, 4 of you, to her. Okay. I have been advised yeah, that's what I was telling. Let it be given by all of you, Catalina, to Rojas, to John, and Krishnan. Can you all, because the mother is here and has produced one of the best citizens of the world during Corona. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, John. That is the best, one of the best mother. Thank you very much. You made us emotional. You made us really, it touched us. And ladies and gentlemen, I would request before you leave the stage, the President Shah J. Chaudhary to make a little statement in few lines to thank you and this august audience of all the best of New York. Mr. Shah J. Chaudhary, the President. Assalamu alaikum. Actually, speech দেওয়ার তো কিছুই নাই, জাস্ট আমি একটা শব্দই বলবো, কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। Can we get one more minute? Just one more minute. We have the highest media man from the government, the highest of us. Not that we ignored, we thought that you do it. And this is the press minister from UNPR, Noor Elahi Meena. Can I request you to be amongst them? Meena Bhai? Is Shore coming or he has left? Oh, congratulations. Welcome to the stage. You can understand how important you are. They have given their time. You will give your last minute with them. And that will be the ending of this formal part of our award giving. So can I request you, Mr. Noor Elahi Meena, the Press Minister of UNPR, to say a few words to these people, our friends, and of course, our family, all on stage, off stage. Thank you very much, audience. It's a great pleasure for me in this August gathering. This is the 3rd year entering of Bangla Channel, the renowned Bangla media in North America. We are really proud the Bengali language, Bengali culture, Bangla media, Bangla bhasha, and everything. Entire Bengali community is on the heart of all 6 continents, especially in North America. So I do believe with our all collective efforts, the multilingualism, I do believe the multilateral culture and the media that focuses from the community will raise with our collaboration, will raise in the mainstream. I do believe that. And I am working in United Nations, the Permanent Mission of Bangladesh to the United Nations on behalf of my head of the office, Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations, Ambassador Rabab Fatima. I congratulate for my part and for my ambassador part to Bangla Channel for entering this 3rd year. In 2019, our Honorable Foreign Minister, A.K. Abdul Momen, inaugurated the Bangla Channel in New York here. And right now, I'm really privileged and really happy to join this 3rd entering ceremony, this prestigious Bengali media in North America. Thank you all. Thank you, everybody. Can you all give a big round of applause to all these distinguished guests and awardees? Guests and awardees, thank you. Thank you for accepting my mistakes as well. Thank you very much. Thank you. Can I one more? Your friend, Aziz Bhai, our best friend is waiting. After the press minister, attorney at law, Moin Chaudhary. District leader, Queen's District leader at large. Can I welcome you for a minute? Please, Moin Chaudhary Bhai, you are the beauty. Okay,
No problem. Thank you, thank you, thank you. Here comes Attorney at Law Moin Chaudhary, the friend of all the mainstream elected officials. ধন্যবাদ সবাইকে আসলে বলার কিছু নাই বাংলাই বলবো সব দর্শক বাংলা those you don't understand বাংলা just talk to your friends they will tell you what I spoke about আমি সবাইকে ধন্যবাদ যারা তো কষ্ট করে এই রাতে এসেছেন এখানে আমরা আসলে সবাই কাজ করি এবং আগামী কাল যদিও ছুটির দিন তারপর অনেকের কাজ থাকে আমি ডেমোক্রেটিক পার্টি ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ হিসাবে on behalf of my party Democratic Party I congratulate Shahjad Chaudhary and his organization, Bangla Media, Bangla Potrika, Bangla Channel jeta ache. Ashole this ethnic media has a big role in this American politics also. A couple of years ago, I just said to my people, I'm running for Senate, that they're publishing the news and then everywhere is spread everywhere. So I know how important our media is. এবং এখানে যারা নেতৃবৃন্দ আছেন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দরা আছেন জাতীয় পার্টি জাসদের অনেকে আছেন এখানে মুক্তিযোদ্ধারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ যারা বাংলাদেশের এই বাংলা মিডিয়াকে প্রমোট করার জন্য আমরা এখানে এসেছি শুধু একটা না অনেকগুলো মিডিয়া আছে we want to promote all the media to express our feelings towards all the American people should know though we are American and I want to recognize District Attorney's Office our good friend Melinda Kat's office Jacqueline is here Rukia is here and all the persons. Thank you so much. Thank you, Shahjad Chaudhary. Thank you, Bulbul, for good introduction. And you know everyone very well. Of course, he will recognize everyone later on time. Thank you. Thank you very much. And with that note, let us all formally end the first part. Thank you all for helping Bangla Channel entering third year today. Thank you all. Thank you. শ্রুতিমণ্ডলী আমরা কয়েকজনকে ডাকবো কিন্তু মাঝে মাঝেই উই উইল হ্যাভ পারফরমেন্স আমাদের সেতার আছে আমাদের ভায়োলিন আছে গান আছে তবলার লহরা আছে চলুন আমরা এগুলোর আগে দুজনকে আমি ডাকি বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট আই মিন ইনভেস্টর রিয়েলটর এন্ড ইনভেস্টর মইনুল ইসলাম এবং হেলথ এলমহার্স্ট মেডিকেল থেকে এখানে আমাদের যারা এসেছেন তাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাবো মঞ্চে আসবো আমাদের মাঝে আমি নাম দেখছি ডক্টর চৌধুরী হাসান ডক্টর সালিনা ইসলাম আমি দুঃখিত ডক্টর সঞ্জয় আহমেদ আপনাদের মধ্যে যদি তিনজনই থাকেন তিনজনকেই ডাকবো বাট আই উড লাভ টু ওয়েলকাম এ ভেরি ইয়াং ট্যালেন্টেড কারিশম্যাটিক রিয়েলটর এন্ড ইনভেস্টর মইনুল ইসলাম অন দ্য স্টেজ Thank you. Thank you. You first. Okay, please. Assalamu alaikum, everybody. I'm Arnam Rosie, and we call second generation Bengali Bangladeshi American. Our Baba Jahir Islam's been first generation here, has done a lot of events, business, and charity work, and এখন আমরা second generation আসছি যে কিছু একটা community জন্য কিছু করব so আমার বোন Dr. Shalina Islam আমার husband Dr. Chaudhary Hassan and I started a community clinic in Elmhurst Jackson Heights inshallah starting next month our community clinic is not just eminent just মানে চিকিৎসা রূপটা দেখা হয়ে bye bye that's not it আমরা যে জিনিস চেষ্টা করতেছি হইবে যে you come তোমার হেলথকে আমরা টেক কেয়ার করব and everything around it যে okay আপনি আসছেন are you physically okay আপনি কি mentally okay আপনার জব আছে না থাকলে do you know how to apply for unemployment do you know SNAP do you have food do you have provisions and for that we're opening something called what we call Elmhurst Medical which is a social clinic and a health clinic inshallah we're opening আমরা খুলতেছি inshallah next month August তারিখ বলা হবে inshallah so so inshallah এখান ক্লিনিকটা হয় পাশে in the heart of Jackson Heights at 4016 74th Street main Jackson Heights এর পাশে ওখানে দেখা হবে inshallah before he talks শ্রুতিমণ্ডলী আপনারা যারা বুঝেছেন thank you but let me tell you what she said you all understood but I can say one word about her father can I yeah her father is Jahirul Islam correct and Jahirul Islam is known for honesty
hard work, dedication, not only here in America, but also in China, in Hong Kong. He can speak at least 3 Asian languages, especially, I think, Mandarin, Cantonese, both. And he has over 20 years of experience from there. He has the biggest, I'm telling you against, anybody can say, biggest pharmaceutical industry here in Long Island. And we are proud of him. He's a philanthropist. And if you can show that you are doing something good, he even doesn't need to be acknowledged. He sends you a check or sends you a cash if you are doing good work. And that Johirul Islam's daughter is here. So pray for their work, help them, stay with them, and we all will make it a history with you. Inshallah. Thank you. And now the youngest one with investment. For your home or your beautiful dream place, Moinul Islam is the best. No parallel to Moinul Islam. Please welcome Moinul Islam. Thank you, Bangla Channel. Thank you, Bulbul Bhai. You guys, let's have fun. Thank you again. And I'm happy to be here. Thank you. Thank you. And Shudhi Mandali. Shudhi Mandali, wow. We have the diplomat from our embassy in Washington. Muhammad Shah Alam Kokun, the counselor, on behalf of His Excellency Ambassador of Bangladesh Embassy in Washington, Mr. Muhammad Shah Alam Kokun. Can I welcome you on stage? He is not only a young person, he's a celebrity and he's a media personality. Please welcome Mr. Muhammad Shah Alam Kokun. Thank you very much. I'm glad to be here among so many very familiar faces and my dear friends. I'm not prepared to say anything in this event. I just came to take part and at the request of the organizers on behalf of Bangladesh Ambassador. So I just wish all the best for the second anniversary of Bangla Channel, and I wish all success to today's event. Thank you very much. Thank you for your time and for coming all the way from Washington, D.C. to New York to support the press people here in New York. Shudhi Mondoli, amra ডাকবো পরে আমাদের কনসুলেটের আরেকজনকে, তার আগে আমরা কয়েকটা অনুষ্ঠান করব, যেমন ধরেন আমরা হাওয়াইয়ান গিটার, আমাদের একটু ছোট্ট একটু কয়েক লাইনের কবিতা, আমাদের কাবেরী দাসের অত্যন্ত যোগ্য সন্তান পারমিতা মুমুর ভায়োলিন পারফরমেন্স, এগুলো আমরা শুনবো। কিন্তু তার আগে আমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট জার্নালিস্ট, আমি জানি না এজ দিয়ে অনেকে বলতে পারেন, oh sorry, Shrutikana Dash, I made a mistake, not Paramita, they are sisters. So Shrutikana Dash will perform. কিন্তু তার আগে আমি বলি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট, যাকে আমরা সত্যি সত্যি আমাদের জার্নালিজমের যতজন এখানে আছেন, আমার মানে ফখরুল আলম ভাই, the ex-General Secretary of Bangladesh Society and also the ex-director of ATN Bangla, তিনি বলতে পারবেন আমাদের মাঝে যারা আছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ। আমি আমাদের অন্য যে কোনো কিছুর আগে সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ ভাইকে, এবং ভাবিও আছেন, অসাধারণ একজন ব্যক্তি, দুজন আমাদের সবসময়ের উৎসাহের কারক। আমি বলবো সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ যদি মঞ্চে এসে দুটো কথা বলেন আজকের, তিনি শুরু করেছিলেন এখানে মিডিয়া প্রায় 4 দশক আগে। তার একটু যদি তিনি আমাদেরকে আমাদের এই মিডিয়ার ব্যক্তিদের বলেন, শাহ, যে আমাদের চৌধুরী আজকে এত বড় একটা রিস্ক দিয়ে 2 বছর পার করেছেন, তাদের এবং আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে প্লিজ ওয়েলকাম সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ, প্রবীণ সাংবাদিক, যিনি কথা কম বলেন কিন্তু যা বলেন সত্য বলেন। Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. First, let me congratulate Bangla Channel. They have completed their 2nd year and entering the 3rd year. Bengali media in New York has spread over the last few decades
from one newspaper. Now there are more than 20 news weeklies from New York. There are several Bangla language channels, and there are some channels which also broadcast in English as well. So they have spread, they are doing tremendous work. Bangla community needs their service. There are a lot of things that they can do. They are doing immense work, but the one thing I will request them, that there are, I think some of my friends are here. Most important thing for our community is to be involved in mainstream activities. That's one thing. The other thing is that I want our community newspapers and news organizations to de-emphasize Bangladeshi politics in New York. That's one thing that bothers me. Maybe a lot of our friends will disagree with me, but we are in America. I want to tell you something. Israel, I think there are some mainstream people here, they may have left. Israel has tremendous influence in American politics. Have you heard any Israeli political party branch in America? No. Does any Indian political party has a branch in America? No. Any Pakistani political party has a branch in America? No. No other country's political party has branches in America. Why do we have to have? We may have our political opinion. That's one thing. The other thing is that India is a huge, vast country. Does any Indian districts or even states have associations in America? They don't have. They have greater Indian. So in our community here, we see a lot of regional associations. That's one thing we should remember, that these regional politics and this Bangladeshi politics is not good for our country, for our community. And another thing, this is a violation of Bangladesh's Election Commission law. All political parties in Bangladesh few years ago signed into the law promulgated by the Election Commission of Bangladesh that they will not have any branches outside the country. All of them signed that. Now they have branches outside the country. This is creating division and fissures in the community. I appeal to our Bangla media not to emphasize their role here. To de-emphasize their role here, de-emphasize their activities here. We should have organizations where the secular-minded people will form a forum. Religious-minded people can have their own forum. Parochial people can have their own forum, but not based on political parties. So these two important things: no regional politics here, and no Bangladeshi politics here, American politics. When we are in Canada, Canadian politics. When we are in France, French politics. Bangladeshi community is spread all over the world. More than 10 million Bangladeshis live all over the world. And they are doing immense work, sending huge amount of money to Bangladesh, this expatriate community. So we should emphasize their role, but de-emphasize our politics and our religion. Thank you all very much. Thank you. That was one of the senior-most journalists from New York, Sayyid Mohammedullah. Shudi Mondini, amra performance e chole jabo. Wonderful performance by some distinguished performer. Ami apnader ekhoni chomok dite chai na. We have one of the best of Bangladesh, also best of Bengali music performers all over the world also present here. So before I announce her name or their name, let me welcome Shoma Said. Who knows Shoma Said? Oh, look at that. Shoma Said is our pride. Now elect Queen's District Attorney, and we are so proud of her, and also another one, Shahana Hanif. So Shoma will make a brief statement about our careers, our roles to be in the mainstream, and to tell you about Shoma. Shoma's father was a dedicated journalist and was the first editor of Weekly Bangladesh. Aftab Bhai, a very
intelligent, a dedicated journalist. And his proud daughter, Shoma, is now our district attorney. Please welcome Shoma Syed. Good evening. Assalamu alaikum, adab. Thank you so much for that wonderful introduction, Bulbul Bhai. I just want to say thank you. Thank you to all the Bangladeshi Americans for this victory and going into November for the general election. So without your support, without your blessings and du'as, this would not have been possible. But as far he asked me to make some remarks about career and education, I feel education is important. It's not the degree itself, it's what you learn and what you utilize from what you learn. It's the degree doesn't make a person, it's how you use it. And your humility and humbleness and the service to the people are the core things. As far as careers, I think, I don't see too many children here. I think they would be more interested in it. I know all of you have your careers already, but do what you're passionate about. And if you ever thought that what you're doing right now, you're not enjoying or you're not passionate, you can change it. Even in your mid-career level, even when you're 50 or 60, 65. So don't stop learning, don't stop evolving, and don't stop going to places. And I want to, and congratulations to Bangla Channel on its anniversary, and I wish them best of luck. Journalism is so important. My father was a journalist. That was his third career. First he was in law, then he was an accountant, then he was also a journalist. So, and he loved Bengali, he loved the Bangla language. So, so journalism is the core of everything. It's what keeps us alive, what keeps us true to ourselves, and what keeps us questioning the falsity or truth or biases. So it's always important to learn. So when I read journalism, I read between the lines because you have to question everything you read. And that's a trademark I picked up since I was a young person. But again, congratulations to Shabhai and your team. And thank you again, everyone, all the Bangladeshi Americans here and all over New York City, and especially in Queens, for your support. Please keep me in your du'as and blessings, and let's make it I got almost 90,000 votes, but let's make it 200,000. So that's my demand and request from you. Thank you so much. Thank you, Shoma Syed. I would not go further. We will tell or request celebrated performer Sitar for recital Morshed Khan Opu and Topon Modok to be ready right after the next speaker. And then we will have the violin by another performer of our district here, the daughter of celebrated performer Kaberi Dash. So before we call them, let me call Morshed Alam, one of the first candidate who participated for election here in New York almost over 20 years back. So Morshed Bhai, can I welcome you onto the stage for a minute or two to inspire our media and our New Yorkers. And while you say or talk, we will get both Topun Modok and Morshed Khan ready for the recital that will be followed by our daughter of Kaberi Dash. Thank you, Bulbul Ahmed. Thank you for introduction, giving me the way that, I am something big. Anyhow, ladies and gentlemen, I thank you everybody for coming. Actually, I want to congratulate the media. Bangla Channel is connecting between us and Bangladesh. The people living in Bangladesh and we live here,
we have a communication via through the media, TV channel Bangla. And I thank you, Mr. J. Chaudhary, for having this media and helping the community to promote in this country and here in Bangladesh too. Ladies and gentlemen, one issue I want to say, because a lot of people talk good thing, and like I say, Moin Chaudhary, he talks about the county, those who are trying to redistricting the councilman seat and assembly seats and even congressional district, because New York State lost one congressional seat, you know that, because we immigrant community, we didn't register at the time of census, and we lost one congressional seat in New York State. So in one way, we are weakening our position as an electoral board. We lost one electoral vote in the presidential election. At the same time, we lost the money allocating by the federal government. And now, Queens County Democratic Party want to punishing us, immigrant community, Muslim community, and the Bangladesh community. They are doing a redistricting in a way that we cannot have a majority people in the district. And they are trying to divide 4 division in Jamaica, the area most of the Bangladeshi people living. So you got to do, there is a hearing on Tuesday, the Thursday, 22nd of July. And I want you to participate in a Zoom conversation about the redistricting. Because if you don't oppose, and if you don't talk about our rights, if you don't ask them to not to divide the South Asian community or the immigrant community in different pieces, and then they're going to take over the district again, because they saw Bangladesh community got 2 seats in this last election. Suma Said was elected as a first Bangladeshi, first immigrant and Muslim judges, civil court judges in Queens. At the same time, we have a Shahana Hanif who was elected as a city council member in Brooklyn. So they are aware of this all achievement we did. So you have to stop it by calling the commission. The commission was formed by the New York State governor about the redistricting of the city council, every district. And I hope I could explain to you in a better way that you get to participate and stop this thing, and then help our community to empower ourselves in the future and on. I thank you everybody for coming and enjoying this event. I congratulate again Bangla media and the J. Chaudhary. Thank you everybody. আপনারা দেখছেন বাংলা চ্যানেল, কোটি প্রাণ একসাথে। যুক্তরাষ্ট্রের সকল বাংলাদেশি ভোক্তা সমাজের প্রতি নিবেদন, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের পণ্য সামগ্রী রাঁধুনি, রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের একমাত্র বৈধ আমদানিকারক এবং সরবরাহকারী নিউ হক অ্যান্ড সংস বাংলাদেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খুচরা বাজার থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সমাজকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, পণ্য ক্রয়ের পূর্বে নিউ হক অ্যান্ড সংস কোডিং করা দেখে কিনুন। নিউ হক অ্যান্ড সংস, প্রবাসী বাঙালির বন্ধু। মেগা হোমস রিয়েলটি, স্বপ্ন আপনার, দায়িত্ব আমাদের। পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে। মেগা হোমস রিয়েলটি, বাই, সেল, রেন্ট, ইনভেস্ট ও শর্ট সেল। আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি। মেগা হোমস রিয়েলটি, কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম, 3211 35th Avenue, Astoria, New York 11106। টেলিফোন 9175354131। ইমেল moinul4@gmail.com।
যুদ্ধ, দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসে বিপন্ন বিশ্ব, কোটি শিশুর অনাহার ক্লিষ্ট হাত, কঙ্কালসার মানুষ, আমেরিকা থেকে এশিয়া, আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ওরা আপনার হাতের অপেক্ষায়। বাড়িয়ে দিন মমতা মাখানো দুহাত। বিপর্যস্ত মানবতার পাশে শাহ ফাউন্ডেশন। ডোনেট করুন, হাসি ফুটুক শতমুখে। আপনিও হন সহযাত্রী। ইমেইল shahfoundationusa@gmail.com। লগ অন করুন shahfoundationusa.org। ফোন +1 212 920 0700। Khan Opu with total silence here in Gulshan Terrace, the third year entrance of Bangla Channel. Please give us highest silence. শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। বাংলা চ্যানেলের থার্ড ইয়ার্স, আমার সেকেন্ড টাইম আসা। আর আসলে মানে প্যান্ডামিকের পরে আমরা যখন সবাই একসাথে কোথায় মিলি কিছু কথাবার্তা হয়ই, এটা স্বাভাবিক। তবে আমরা চেষ্টা করব, আমরা যারা পারফরমেন্স করি যদি অডিয়েন্সটা শুনেন তাহলে আমাদের বাজানো কিংবা গাওয়ার অনুভূতিটা আরও বেড়ে যায়। আমি ছোট্ট পিস বাজাবো, বেবি আপা আছেন এখানে, আরও অনেক শিল্পীরা আছেন, সহ্য কাবেরি দিয়ে আছেন। তো ছোট্ট পিস মিশ্র পিলুর উপরে, প্রথমে হাত ধরার উপরে, তারপরে তিনতালে যাব। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।
সুধীমণ্ডলী, প্রবাসে এত ব্যস্ততার মধ্যেও মোর্শেদ খান অপু আর তপন মোদক আমাদের যে তবলা এবং সেতারের লহরা উপহার দিলেন তা সত্যি সত্যি অনন্য। আমি বলবো না আপনারা আবার হাততালি দেন, বাট ভালো লাগলে আপনাদের ভালোবাসা প্রকাশ করুন। দে আর দ্য সুপার, দে আর দ্য বেস্ট। অপু ভাই, Topanda, did you see how they express their love and respect? Thank you, thank you. And with the same note, আমার একটা ছোট্ট বাচ্চার যদিও গিটার আছে, কিন্তু আমি ওকে একটু পরে ডাকছি যেহেতু আমার স্টেজ সাজানো আছে, চাদর দেয়া আছে। So can I welcome the next performer? বাট তার আগে আমি NYPDর যত বাঙালি অবাঙালি এখানে আছেন তাদের শুধু ধন্যবাদ দিচ্ছি না, তাদেরকে বলছি যদি আপনারা মঞ্চের সাইডে এসে আমাদের আজকের বাংলা চ্যানেলকে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে আপনারা অভিনন্দিত করতে চেয়েছেন। যতক্ষণে আমরা রেডি হব উইথ স্মৃতিকণা দাস, ক্যান ইউ কাম অল দি NYPD members here present here, you can come and আমি দেখছি ফুলের তোড়া নিয়ে বিশাল অসাধারণ একটা ফুলের তোড়া নিয়ে আসছেন বাংলা চ্যানেলকে, এবং একই সঙ্গে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করবে। সাইডে আমাদের বায়ে আমি দেখছি, ও মাই গুডনেস, দ্য বেস্ট অফ NYPD is here. Best of NYPD is here. They're all coming. আপনারা প্লিজ এই একটু ছোট্ট অভিনন্দনের পার্ট আমাদের অ্যাকসেপ্ট করবেন যখন শ্রুতিকণা দাস তার ভায়োলিন পারফরমেন্সের জন্য তৈরি হচ্ছে। আপনারা দেখছেন যে যারা যখন আসছেন NYPDর একেবারে গর্বিত সৈনিকরা, আমরা বলি দ্য ফাইনেস্ট অফ দ্য নেশন। ওয়াও, হোয়াট এ স্মাইল! অল এভরিবডি হ্যাজ অল সাহস এবং হাসি দুটো নিয়ে আসছেন। Thank you. Amra Shahjeh Chaudhary, the President, Vice Chairman, Fazlul Haq Bhai, the Chairman, they will receive the awards. And America Bangladesh Press Club, President, General Secretary, ex-President, General Secretary, current President is here. তারা এর পরপরই ফুলের তোড়া দিবেন। আমাদের এখানে দেখেন আপনি একজন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নও আছেন ফ্রম বাংলাদেশ। Thank you, congratulations, NYPD members, the finest of the nation, for supporting Bangla Channel. Thank you. Bangla Channel কে অভিনন্দিত করবার জন্য ধন্যবাদ। এবার আসছেন আমাদের President of Mohammad Saeed, the President of America, and Monjurul Haq, the General Secretary, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, এবং মোহাম্মদ সাইদ, দি প্রেসিডেন্ট অব আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব উঠে আসছেন আমাদের বাংলা চ্যানেলের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ এবং দ্বিতীয় বার্ষিকীতে তারা ফুলের তোড়া দিচ্ছে। সুধীমণ্ডলী, আমরা কিন্তু খেয়াল করবেন যে আমরা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি সঙ্গীতের, ঠিক তখনই আমরা এই কাজটাও শেষ করছি, আমাদের মাফ করবেন। এর পরপরই মঞ্জুরুল হক এবং সাইদ ভাই, থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশনস বাংলা চ্যানেল, আমাদের এখানে আজকে উপস্থিত আছেন। এখন যারা আসবেন, বাড়ি হোম কেয়ারসের আসিফ বাড়ি টুটুল with his beautiful wife and the team members are coming. Asif Bari Tutul will also do it. এবং চলুন, তারা যখন দিচ্ছেন তখন আপনাকে বলছি আমরা নেক্সট পারফরমেন্স এটির পর সাগ্নিক মজুমদার উইথ গিটার। সুধীমণ্ডলী, আপনারা দেখছেন আসিফ বারি টুটুল তিনি দিলেন। এবার ফোবানার চেয়ারম্যান Zakaria Chaudhary will give a bouquet to the third year entrance or entry of Bangla Channel, to the Bangla Channel President, Vice President and Chairman. Zakaria Chaudhary, Chairman, Fobana 2021.
থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশনস, থ্যাংক ইউ। শুধু মণ্ডলী, আমরা চলে যাব এবার আবার সেই সঙ্গীতের মূর্ছনায়, এবং মোর্শেদ খান আপু এবং থ্যাংক ইউ মোর্শেদ খান এবং তপন মোদকের পরে আমি আমাকে মাফ করবেন, কারণ আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই, বলি নাই, বাট তারপরে যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে তপন মোদক আছেন আমাদের অসাধারণ ব্যক্তি, পণ্ডিত রামকানাই দাসের নাতনি স্মৃতিকণা দাস, যার শিক্ষা তার মা কাবেরী দাস এবং তার বড় বোন পারমিতা মোমোর কাছে। তারা পারফর্ম করবে ভায়োলিন এবং হারমোনিয়ামে থাকবে মা কাবেরী দাস। তার আগে আমাদের এখানে যত লোক, কাবেরী দি একটা মিনিট আমাকে দিবেন, যত মুক্তিযোদ্ধা আছেন সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা চ্যানেলের সবার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন। আপনাদের জন্য আমাদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট, আপনাদের জন্য আমরা এখনো বাঙালি। So congratulations to all the freedom fighters, including Rothindranath Rai, Shohid Hassan, and everybody present. Please congratulate them. Rothindra, Shohid Bhai, I cannot say the name. Congratulations on behalf of Bangla Channel, Shahjai Chaudhuri, and the team. Thank you. It's okay. আপনারা কি একটা ছোট্ট করে ভালোবাসার হাততালি দিবেন শুরুতে এবং শেষে? থ্যাংক ইউ, ইউ আর দ্য বেস্ট, ইউ আর দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ। So congratulations to Bangla Channel, and thank you so much for inviting me here today. আমি এখন মান্নাদের বিখ্যাত একটি গান বাজাচ্ছি বেহালাতে, ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বলো না।
এই হাততালি কই? হ্যাঁ, আরেকটা বোধহয় আছে, তাই না কাবেরীদি? One more piece? One more piece for 2 minutes? No? No? Okay, okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Kabridi. And ladies and gentlemen, যদি কিছু মনে না করেন, এরা আমাদের ভবিষ্যৎ। আমার গুরু তপন মোদক, স্মৃতিকণা দাস, কাবেরীদি, পণ্ডিত রামকানাইয়া ছিল। একটা ছোট্ট করে হাততালি দেন প্লিজ। We cannot give them money. We only can give them love and respect. তাই না? বাড়ি ভাই, ভাবি? That's it. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Kaberidi. Thank you, Sridhikona. Thank you. You are the best. এবং সুধীমণিরা, আপনারা দেখছেন মঞ্চের যে ছেলেটা এসে দাঁড়ালো গিটার নিয়ে, ওর নাম সাগনিক। সাগনিক, ওর বাবার নাম স্বাধীন। স্বাধীন একটি কবিতা আবৃত্তি করবো, ওটা দিয়ে আমরা শেষ করে ফেলবো, তারপরে মজা করে খাবো, চেটে পুটে যেভাবে পারি, জাকারিয়া ভাই, তাই না? কিন্তু সাগনিক আজকে কিন্তু ওর প্রথম পারফরম্যান্স এখানে। জাস্ট টেক ইট দিস ওয়ে, আমাদের ছেলে, আমাদের ছেলে, স্বাধীন ভাইয়ের ছেলে সাগনিক। প্লিজ গিভ হিম এ বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। সাগনিক, কংগ্রাচুলেশনস, ওয়েলকাম টু দ্য স্টেজ, ওয়েলকাম টু দ্য 3rd year entrance of Bangla Channel. ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। একটা হাততালি দিবেন, আমি জানি যে আমাদের শিল্পী আছে, প্লিজ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি জোর করে বলি থ্যাংক ইউ।
Shagnik, right? Who teach you? My sir, Jilu Rahman. And he did very good. Thank you. He's a young, our pride. Tomrai, Tumi, Sriti Kona, Kabiri Dira, to এখন পণ্ডিত কিন্তু thank you. Thank you. পান্তাবন দাস সুধীমণ্ডলী আমরা খুব সংক্ষেপে দুটো ফুলের তোড়া দেব একটা কবিতা করব তারপরে চলুন আমরা সবাই হালাল স্বাস্থ্যকর গুলশান টেরেসের খাবার খাবো আর দুটো টিম আমি ওই দেখছি আমার ছোট ভাই বেলাল ওখানে তাকিয়ে আছে দুটো টিম আমার ভাই ছোট ভাই বললে অন্যায় হবে কারণ ওরা অনেক বড় হয়ে গেছে ওদেরকে দিয়ে আমরা একটু ইয়ে দিব ফুলের তোড়া দিব প্রথম ফুলের তোড়া দিবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী ফারুক হোসাইন বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবলু এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার চুন্নু আমার মনে হয় প্রত্যেকে বীর এটা না বললেও তারা বীর আমাদের অন্তরে আপনারা আছেন সকল মুক্তিযোদ্ধা যারা আছেন তাদের বলছি আর একটি পারফরম্যান্স তারপরে আমাদের খাবার আর আমি আমাদের একজন প্রিয় লোককে আমি একটু ইঙ্গিত করে চোখ টিপে বলেছি যে আপনিও আছেন কিন্তু এটা আমার শ্রদ্ধার থেকে আমার ভালোবাসা থেকে আলী ভাই এটা আমরা পক্ষপাতিত্ব করি কারণ মঞ্চে আসলেই পক্ষপাতিত্ব করা আমাদের কাজ হয়ে যায় তো can I welcome all the freedom fighters Mokit bhai is leading সবাই অত্যন্ত বীর এটা আপনি দেখছেন হাঁটা দেখেই যে এরা সবাই বীর বীর মুক্তিযোদ্ধা মকিত চৌধুরী বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবলু যার একটি বইও আছে 1000 না 1200 পৃষ্ঠার বাবলু ভাই কই বাবলু ভাইকে দেখছি না তো ওই যে বাবলু ভাই আর বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার চুন্নু এরা একটি ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দিত করবে আমাদের বাংলা চ্যানেলের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে বা তৃতীয় বর্ষ পদার্পণে এবং এর সাথে সাথেই আমি অনুরোধ করব আমাদের চারজন অত্যন্ত তরুণ অসম্ভব জনপ্রিয় এবং বিজনেস ম্যাগনেটস প্রথম আপনাদের কংগ্রাচুলেশনস ফুলের তোড়া দিচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধারা আর যারা যারা এখনো আসেননি মঞ্চে ইনক্লুডিং শহীদ হাসান রথীন্দ্রনাথ রায় আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি একই সঙ্গে সুধীমণ্ডলী এর পরপরই আসবেন ধন্যবাদ মুকিত ভাই থ্যাংক ইউ এরপরে হ্যাঁ ওরকম আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যারা এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলাম আজকে আমাদেরকে ডাকা হলো আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা এই বাংলা চ্যানেলের সাফল্য কামনা করি বাংলাদেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ জনাব মকিত চৌধুরী বীর মুক্তিযোদ্ধা আজকে বাংলা চ্যানেলের দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন তৃতীয় বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে আজকে আমি যে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি এই জন্য বাংলা চ্যানেলকে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং আমি আশা করব ভবিষ্যতে এই বাংলা মিডিয়াই হবে একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মিডিয়া এবং তারা শুধু বাংলাই বলবেন এবং যেটার ধারক বাহক যেটা শুধু বাংলা আর বাংলা আর একটা কথা বলে এখানেই শেষ করব সেটা হলো আজকে যে তৃতীয় বর্ষ উদযাপন করতেছি সেই তৃতীয় বর্ষ উদযাপনটা হলো এমনই একটা বীরত্বগাথা দিন বা ইয়ার সেটা হলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আজকে এই বাংলা চ্যানেলের উদ্বোধনী এবং তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ We are proud of you মুকিত ভাই we are proud of you আপনাদের সবাইকে শেষ 3 মিনিটের পারফরম্যান্স এবং একটি ফুলের তোড়া দিয়ে আমাদের কয়েকজন সময় বাঁচাবেন বিলাল চৌধুরী প্রেসিডেন্ট 4-star import welcoming you onto the stage Mr. Bilal Chaudhuri Mohiuddin Malik real estate investor CEO Net Cable যার মাধ্যমে আমাদের বাংলা চ্যানেল বিশ্ব জুড়ে 193টা দেশে পৌঁছে যাচ্ছে মহিউদ্দিন মালিক আপনাকে অনুরোধ করছি সাইফুর খান হারুন সিডি 24 ক্যান্ডিডেট
আপনাকে অনুরোধ করছি, এবং ফজলুল রহমান, প্রেসিডেন্ট মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন, আপনাকে অনুরোধ করছি, with a very big supporter of the community, a philanthropist, মইনুল ইসলাম, আপনাকে অনুরোধ করছি প্লিজ যদি সাথে এসে এই ফুলের তোড়া অর্পণে অংশ নেন এবং আমাদেরকে কৃতার্থ করেন। বাংলা চ্যানেলের দ্বিতীয় সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি এবং তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠানে বিলাল চৌধুরী, মহিউদ্দিন মালেক, সাইফুর খান হেলাল, ফজলুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট ইনভেস্টর মইনুল ইসলাম। Congratulations. Congratulations. Okay, let the Vice President come here. Vice President is coming. Thank you. Thank you everybody. এবং সমস্ত মিডিয়ায় যারা এখানে আছেন আর্কাইভাল হিসেবে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রচারে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সুধীমণ্ডলী, শেষ করব খাবারের আগে শেষ করব বাড়ি ভাই কি দিয়ে, একটা ছোট্ট কবিতা দিয়ে, এবং কবিতাটি বাংলা চ্যানেলের ওপরে লিখেছেন দর্পণ কবির এবং উপস্থাপন করবেন স্বাধীন মজুমদার, এবং ধন্যবাদ দিবেন আমাদের চেয়ারম্যান আমাকে এটি আমি বলতামই, আমাকে না মনে করিয়ে দিলেও হতো। ধন্যবাদ দিবেন ফজলুল হক সাহেব চেয়ারম্যান। কিন্তু তার আগে বলি, এই যে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, আমাদের কিন্তু গলা ভালো না, বাড়ি ভাই বলেন, ওইদিকে মনসুর ভাই বলেন, এইদিকে আলী ভাই বলেন, আমাদের কথা ভালো শোনা যায়, যার জন্য সে হলো স্যাম সাউন্ড গিয়ারের স্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তার প্রক্ষেপণ। আর রিজু মোহাম্মদ, এই যে যত ব্যাকগ্রাউন্ডের আপনি কারুকাজ দেখছেন, এভরিথিং ইজ ডান ইন ডিটেলস with patience by Rizu Mohammed and his team. Rizu, thank you ভাইয়া। and পেছন থেকে এদের সবাইকে ইনক্লুডিং আমাকে হেল্প করেছেন আমার প্রিয় কবি, ছড়াকার, ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক দর্পণ কবির, আপনাকেও ধন্যবাদ। চলুন চেয়ারম্যান সাহেব বলবেন, তারপরে একটি কবিতা দিয়ে আমরা খাবারে চলে যাব। ইচ্ছে মতো খাবো, বেঁচে গেলে বাড়িতেও নিয়ে যাবো, আমি তো নিবই। থ্যাংক ইউ চেয়ারম্যান সাহেব। ফজলুল হক। সম্মানিত সুধী, বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের উপস্থিতির জন্য জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। আমাদের জন্য আজকের দিনটি আনন্দের দিন। বাংলা চ্যানেল এর 2 বছর পূর্তি আজ আমরা পা রাখলাম 3 বছরে। এই শুভক্ষণকে স্মরণীয় করে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। আমাদের পথ চলায় অনুপ্রেরণা যোগালেন আপনারা। একটি টিভি চ্যানেলের পথ চলার শক্তি হচ্ছে দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা। মহামারীর বৈরী সময়কালেও যে দর্শক ও বিজ্ঞাপনদাতারা পাশে ছিলেন, তাদের প্রতি আমাদের ঋণ কোনোদিন শোধ হওয়ার নয়। আমরা শুধু কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসাই প্রকাশ করতে পারব। প্রিয় উপস্থিতি, আপনারা আগামী দিনেও আমাদের পাশে থাকবেন এই আশা ব্যক্ত করে আপনাদের প্রত্যেকে নিরাপদ জীবন ও সুস্থতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মঙ্গল হোক পৃথিবীর সকল মানুষের, সব দেশে ফিরে আসুক স্বাভাবিক জীবন। শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আমাদের চেয়ারম্যান বাংলা চ্যানেলের, যার মাধ্যমে প্রায় 150 না 200-এর উপরে বাংলা কার্টুন, মিউজিক, স্পোর্টস, ইসলামিক চ্যানেল, ধর্মীয় চ্যানেল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়। ফজলুল হক ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ টু শাহজে চৌধুরী অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিবাডি যারা পেছন থেকে কাজ করেন। এবার ফাইনাল, দর্পণ কবির বাংলা চ্যানেলের উপরে লিখেছেন কয়েক লাইনের একটি ছোট্ট কবিতা। এটি শুধু ভালোবাসা, আমাদের সবার পক্ষে আবৃত্তি করবেন স্বাধীন মজুমদার। আর ওইদিকে আপনারা যাদের নাম আমি বলি নাই, আমাকে মাফ করবেন এই কারণে যে আসলে আমার কাছে নামের সরবরাহ নেই, আর আমি দেখে দেখে সবার প্রতি হাসতে পারি, এটা মেকি হাসি, কিন্তু আসল হাসি হলো আপনারা আসলেই বাংলা চ্যানেলের জন্য এসেছেন, এবং আমরা যতদিন বেঁচে থাকব
শ্বাস নেব, আমাদের ছেলে মেয়ে এই দেশে বড় হবে, বাংলাদেশে বড় হবে, এবং আমরা রেসপন্সিবল ইফ দে মেক মিস্টেক। আমাদের ছেলে মেয়েরা যতটা রেসপন্সিবল তার চেয়ে বেশি। এবং আমাদের মিডিয়া ইজ দি মিরর অফ আস। বাড়ি ভাই, ভাবি, রথিন্দা, শাহজে চৌধুরী, রিজু মোহাম্মদ, সায়েম, অল দ্য ওয়ে টু মনসুর ভাই, ওনার, সবার প্রতিবিম্ব আমাদের মিডিয়া। সুতরাং আমাদেরকে হেল্প করবেন। আর আমি কথা দিয়েছিলাম আমাদের ফখরুল ভাইকে বলবো একটু কথা বলতে। আমার মনে হয় যে ফখরুল ভাই শেষ করলে খাবারের সময়, হি ইজ আ মিডিয়া ম্যান অ্যান্ড হি ইজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট, হি উইল টক অ্যাট দি এন্ড টু থ্যাংক এভরিবডি। নাও স্বাধীন মজুমদার। থ্যাংক ইউ বুলবুল ভাই। আসলে রাত হয়ে গেছে, সবাই ক্ষুধার্ত। এখন কবিতা যদিও ভালো লাগবে না, তারপরেও চেষ্টা করছি। আর বাংলা চ্যানেলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আমি এখন প্রথম যে কবিতাটি আবৃত্তি করব, কবিতাটি লিখেছেন কবি দর্পণ কবির। কবিতার নাম বাংলা চ্যানেল। বিশ্বের বুকে বাংলা দেখি, বাংলার চোখে বিশ্ব। বিশ্বের বুকে বাংলা দেখি, বাংলার চোখে বিশ্ব। বাংলা চ্যানেল বাঙালিদের বেঁধেছে অবিশ্বাস্য। প্রাণের টানে বাংলা গানে, সংবাদ বিনোদনে, বাংলা চ্যানেল সদয় রয়েছে দেশ প্রবাসের বন্ধনে। অমর ২১ জয় বাংলা, ১৩০০ নদীর স্রোতে, বাংলা চ্যানেল উচ্ছ্বাসে বলে কোটি প্রাণ একসাথে। বাংলা চ্যানেল উচ্ছ্বাসে বলে কোটি প্রাণ একসাথে। আজকে অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখানে রয়েছেন যাদের কল্যাণে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা সম্মানিত করেছি। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আসাদ চৌধুরীর একটি কবিতা আবৃত্তি করছি। কবিতার নাম বারবারা বিডলারকে। বারবারা, ভিয়েতনামের উপর তোমার অনুভূতির তর্জমা আমি পড়েছি। তোমার হৃদয়ের বাতাস আমার গিলে করা পাঞ্জাবিকে মিছিলে নামিয়েছিল। প্রাচ্যের নির্যাতিত মানুষগুলোর জন্যে অসীম দরদ ছিল সে লেখায়। আমি তোমার ওই একটি কবিতাই পড়েছি। আশীর্বাদ করেছিলাম তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক। আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে বারবারা, তুমি এখন কেমন আছো? নিশ্চয়ই তুমি ডেট করতে শিখে গেছো। গ্রাউনের রং আর হ্যাট নিয়ে চায়ের টেবিলে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়। অনভ্যস্ত ব্রেশিয়ারের নিচে তোমার হৃদয়কে কি চিরদিন ঢেকে দিলে? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে বারবারা, তোমাদের কাগজে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খাঁর ছবি ছাপা হয়। বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে দেখো, ওটা একটি জল্লাদের ছবি। ৩০ লক্ষ নিরস্ত্র লোককে ঠান্ডা মাথায় সে হত্যা করেছে। মানুষের কষ্টার্জিত সভ্যতাকে সে গলা টিপে হত্যা করেছে। অদ্ভুত জাদুকরকে দেখো, বিংশ শতাব্দীকে সে কৌশলে টেনে হিস্ট্রে বৌদ্ধ যুগে নিয়ে যায়। দিয়াশালাইয়ের বাক্সের মতো সহজে ভাঙে গ্রন্থাগার, উপাসনালয়, ছাত্রাবাস, মানুষের সাধ্যমতো ঘর বাড়ি। ৭ কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ফুলকে সে বুট জুতোয় থেতলে দেয়। টুইমেন ছবিটা দেখেছ বারবারা? গির্জায় ধর্ষিতা সোফিয়া লরেনকে দেখে নিশ্চয়ই কেঁদেছিলে। আমি কাঁদিনি, বুকটা শুধু খাঁ খাঁ করেছিল। সোফিয়া লরেনকে পাঠিয়ে দিও বাংলাদেশে। ৩০,০০০ রমণীর নির্মম অভিজ্ঞতা শুনে তিনি শিউরে উঠতেন। অভিধান থেকে নয়, ৮০ লক্ষ শরণার্থীর কাছ থেকে জেনে নাও নির্বাসনের অর্থ কি। জর্জ ওয়াশিংটনের ছবিওয়ালা ডাক টিকিটে খোঁজ থাকবে না স্বাধীনতার। আমাদের মুক্তিযোদ্ধার কাছে এসো। সাধু অ্যাবের মর্মর মূর্তিকে গণতন্ত্র আর মানবতার জন্যে মালির ঘামে ভেজা ফুলের তোড়া দিও না। নিহত লোকটি লজ্জায় ঘৃণায় আবার আত্মহত্যা করবে। বারবারা এসো, রবি শঙ্করের সুরে সুরে মমূর্ষ মানবতাকে গাই।
বিবেকের জং ধরা দরজায় প্রবল করাঘাত করি, অন্যায়ের বিপুল হিমালয় দেখে সে ক্ষুব্ধ হই, সংগঠিত হই। জল্লাদের শানিত অস্ত্র সভ্যতার নির্মল পুষ্পকে আহত করার পূর্বে, দর্শন ও সাহিত্যকে হত্যা করার পূর্বে এসবার বারা বজ্র হয়ে বিদ্ধ করি তাকে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সবাইকে। অসাধারণ হয়েছে আবৃত্তি। ধন্যবাদ স্বাধীন মজুমদার। আমাদের খাবার পরিবেশন হয়েছে, আমি দেখছি যে আমাদের রহিম হাওলাদার ভাই, আমাদের আলী ভাই, বাংলাদেশ সোসাইটির দুজন কর্মকর্তা উপস্থিত আছেন, আমি নাম নেইনি, আপনাদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমি একসঙ্গে আমন্ত্রণ জানাবো। ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি এসএমপির ফাউন্ডার এবং ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিকের আলমগীর খান আলম। আই স ইউ ফিউ মিনিটস ব্যাক। আপনাকে আলমগীর খান আলম, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু ভাই, আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। আর ওইদিকে আপনাকে আমি নাম উল্লেখ করছি না, কারণ আমার প্রায় 100-র উপরে নাম আমাকে এখন বলতে হবে, কিন্তু আমাকে মাফ করবেন। আমি ভিডিও এবং আর্কাইভের জন্য আমাদের রিঙ্কু ভাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। রিঙ্কু ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। এইখানে আমার সাংবাদিক আলমগীর ভাই, তাকে ধন্যবাদ, ক্যামেরা হাতে অসাধারণ কাজ করেন, তাকে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ দিচ্ছি না, ডেকে নিচ্ছি আমার প্রিয় ফখরুল আলম ভাইকে, বাংলাদেশ সোসাইটির এক্স জেনারেল সেক্রেটারি, অ্যাক্টিভিস্ট, মূলধারায় যিনি এখন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে না কাজ করছেন পলিটিক্সে, তাকে। ফখরুল আলম ভাই যদি মঞ্চে আসেন, আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অন বিহাফ অফ বাংলা চ্যানেল, এবং একই সঙ্গে আরজু হাজারি, কোম্পানিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আরজু হাজারি, আপনাদের দুজনকে ছোট্ট করে শুভেচ্ছা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ফখরুল আলম ভাই ইজ হিয়ার, থ্যাংক ইউ, সো গ্রেটফুল। এখন খাওয়ার সময়, আপনার সুন্দর থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর আমার এই দ্বিতীয় বর্ষ নয়, তৃতীয় বর্ষ নয়, শতবর্ষে বাংলা চ্যানেল একবার আমি দেখে যেতে চাই। শাহজাহান চৌধুরীকে এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য আমার পক্ষ থেকে, আপনাদের পক্ষ থেকে, সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা। ফখরুল ভাই এত ছোট করে সবকিছু বলে ফেললেন, এটা আমার মনে হয় ইটস এ কারিশমা। বড় নেতা হলে এটাই হয়, যারা বড় হয় তাদের অভিজ্ঞতা এটাই হয়। আমি আরজু হাজারি, কোম্পানিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। আপনাকে আমি প্রথমে ডাকবার চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু সময়ের জন্য পারিনি। আপনি যদি থাকেন ভেতরে, আরজু হাজারি এগিয়ে আসছেন দৃপ্ত পদে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মতো। আপনাকে দুটো কথা বলবার জন্য অনুরোধ করছি। শুভ সন্ধ্যা। বাংলা চ্যানেলের সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদ, কলা কৌশলী, সাংবাদিক ভাইরা, শুভাকাঙ্ক্ষী, সবাইকে কংগ্রেচুলেশনস। আজকে এটুকু বলবো, বাংলা চ্যানেল আমি নিয়মিত দেখি, আপনারাও দেখবেন। বিশেষ করে সন্ধ্যে 9টায় সংবাদটা যদি দেখেন, তাহলে বাংলা চ্যানেলকে আপনারা অনেক নতুনভাবে চিনতে পারবেন। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। এবারে আমি শুধুমাত্র আমাদের প্রেসিডেন্ট শাহজাহান চৌধুরী, আপনি একটি শব্দ যদি খালি বলেন, আপনার পক্ষে আমি বলে দিব না, আপনি বলেন প্লিজ। সুধীমণ্ডলী, আপনারা সবাই সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার এই ভাই আলমগীর এখান থেকে কাজ করছে, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং, কোভিড-19 টেস্ট করুন, সবকিছু রিঙ্কুর কথা আমি বলেছি, হি ইজ দ্য বেস্ট। কিন্তু আপনি অফিসিয়ালি সবাইকে ধন্যবাদ দেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইউ মেড অ্যান এক্সেলেন্ট স্পিচ। Come on here with your dad. এবং আমার ভুলভ্রান্তির জন্য আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু আমি এটুকু জানি, দর্পণ কবির, শাহজাহান চৌধুরী, হিজ ডটার এবং অন্য যারা আমাকে হেল্প করেছেন, আমি নাম বলছি না, আমার কাছে প্রায় 103 জনের নাম আছে। মাফ করবেন, এটি বাংলা চ্যানেল আমাকে দিয়েছে, কিন্তু সময়ের জন্য আমি বলতে পারিনি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। লেটস গেট আ লাইন অর টু ফ্রম দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট অব বাংলা চ্যানেল, ফৌজিয়া and শাহজাহান চৌধুরী। আপনাদের সবাইকে শুভরাত্রি এবং
আমাদের ঢাকা ক্লাব তথা গুলশান টেরাসের মনসুর ভাই সহ সবাইকে ধন্যবাদ। Here comes the president, Shah J. Chowdhury. ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। Thank you. ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট, শবা খায়ের।